Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi everyone. So in this video, I'm going to share a few tips bagaimana untuk kita buat sebarang editing kepada tajuk mesyuarat ataupun tajuk lecture yang akan dijalankan ataupun dijadualkan. So over here, kita boleh tengok topik ataupun tajuk even title of the meeting ataupun lecture. Dan di sini tuan-puan boleh lihat 4 buttons iaitu copy, edit, cancel dan juga add to my calendar. Untuk membuat amendment kepada tajuk tersebut, just klik kepada button edit dan it will bring you kepada schedule a meeting. So bolehlah pada column meeting topic diubah kepada, for example, like topic number 2. Whilst date and time adalah pada masa yang sama. So just go save. Okay, di mana kita boleh lihat di sini originalnya adalah topik. So once saya telah membuat editing ataupun amendment kepada tajuk tersebut, dia telah menjadi kepada topik number 2. Okay, seterusnya saya akan memberikan tips bagaimana untuk membuat editing kepada your profile. Just go to the right hand side of your interface on Webex. Okay, go to your ataupun scroll down pada nama anda ke bawah dan klik my profile. So di sini adalah our Webex profile. Okay, menunjukkan that belongs to you. So just go to edit my profile. This interface brings you about your personal information, display name, first or last name, email, address, account management, including password. You can update your account password dan juga devices yang connected to your Cisco account. So to change your profile picture, just click on your picture and then but you have to make sure that you tahu di mana your picture yang nak ditukarkan tu been saved. Okay, di storan yang mana. So for example, like I'm going to change to this one. So just go click open. Right, so my profile picture dah already changed to this one. Okay, untuk change your display name, just click on this your display name. Okay, so you can, it's either you want to use your nickname ataupun any personal name yang normally your friends ataupun your colleagues can remember. And then once you dah edit dan tulis, so just go save. Okay. And same goes to your first or last name. Okay, isilah your first name on the first column dan juga your last name on the bottom column. Again, go to save. Okay, same goes to your email. Okay, when we go back to our interface, so kita akan tengoklah the changes of your profile picture. So next, okay, this one adalah previous history of your recording is either meeting ataupun your lecture. Okay, go to the left hand side. Okay, scroll down and then until you find the recording. Click pada recordings. And then you can see that ada few, for example, on my interface sekarang ada 2 yang recorded version for my previous meeting. Okay, for example, like Bio 3004 introduction class. Go dekat sini, you can see that ada security, date, duration, size dan juga format. Untuk download the video yang recorded semasa session tersebut, just klik pada icon arrow bar ini iaitu for download. So then kita dah open yang downloaded recorded version tadi tu. So this is from my previous history of lecture ataupun meeting. So then, okay, that's all that I want to share with you for in this video. So hope that helped and then will benefit to everyone. Until next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.